Hwaini wa tariki 29 mweri wa 11 mwaka wa 2023 ukiri mwega ni muhako wakwa ati we ni wagitidia thayo nina nindaikaria giti giki kyo memerekia nigetha ngoro gikumenyithia maria andiki aitu magitinda makihanga kaunti ciothe 47 handu ciaruma ona kuria iharo-ini ngoro gikumenyithia maria magitinda magitumathira no mbere ndaya atwambe twamukire mamwe wa maria tukuhaririirie. Tayari kuna kaunti 12 ambazo zimeweza kupewa chakula. Mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati kaunti 12 ciamukirite irio cia uteithio guko murimu wa kuharwo gatema ukianirirwo gututhuka. Tulisikia MRM inauswa na sisi tuko na share ndani. Ruto atuambie kama hii Kenya inafilisika. Factory unapeana kwa nini? Aremi a mucere kwaga gikeno na itua ria thirikari ria kwendia iganda cia gukuria mucere. Nayo thirikari gutacokia itua ria kwambia mbeteka cia mubira wa ikabu guku bururi-ini guku President William Ruto agicemania na murugamiri wa NBA Africa Victor Williams. Na gitio kinene ikoro gitikira kugucia njungwa yaku nigetha ngoro gikumenyithia mauna mange maigenie ngetika Wambui Njau mutaburuko uyo no korwo kiwamukira kuria mwena wa YouTube ario Muthingi TV na no korwo gitutigira ndomereri yaku kuria kwa Muthingi TV atukirika kiondo-ini gitu mirimo iria yumanaga na mai magiko riu nituthukite kumana na muyero wa mai wa ya mbura ya ELNINO iria rathie na mbere kura guku bururi-ini kuria mashira kana kuria riboti 300 nirikitie kuandikithia harimwe na riboti 900 maya mirimo kuharwo gatema magikoretwo makiandikithitio kaunti cia Lamu naguo murimu wa malaria ugitherema na njira nene gukorwo ati no korwo gituthuka kaunti-ini ingi. Ino ni ndumireri ikorwo ikirekererio ni mwaria wa thirikari Isaac Mwaura ari nyumba-ini ya Nyayo guku kaunti-ini ya Nairobi. Shege wa Njohi nuratuhingurira mohoro ma hwaini. Mirimu iria yumanaga na mai ma giko riu nituthukite kumana na mbura ya ELNINO. Riboti 391 cikiandikithio nginyagia riu cia mirimu iyo ari hamwe na riboti 94 cia murimu wa kuharwo gatema naguo murimu wa malaria ugithie na mbere na gutherema na makirio kionanio gwati wa gututhuka na njira nene thiini wa kaunti makiria ma 10 kuringana na ndumiriri ya kamiti ya guthaitira mogwati ma mbura ya ELNINO. The situation in these counties has also led to an increase in disease outbreaks such as cholera, malaria and diarrhea. Specifically, a total of 391 cases have been reported of diarrhea in Garissa, Kwale, Mandera and Wajir counties, while 94 cholera cases have been reported in Lamu County alone. So the situation is dire. Additionally, increased cases of malaria have been reported in Mandera County, which have been confirmed, while 539 remains suspected cases. The Ministry of Health continues to monitor the situation in order to take responsibility. Akikereria ndumiriri iyo mwaria wa thirikari Isaac Mwaura niaugite ati nginyagia riu namba ya aria matete mioyo yao kumana na mitino ya ELNINO ndiambatirite na riu thirikari ni igathikite mitaratara mikinyaniru ya kung'ethanira na mogwati ma mbura iyo ari hamwe na utambia wa irio thiini wa kaunti 12 na iria ihutitio na njira nene guthondeka barabara iria cimomoretwo makaiga keheri-ini kigina gia ciringi milioni 625.8 cia kuhurana na ng'aragu ya andu makiria ma 500,000 na nginyagia guthondeka kambi citanyihĩire 118 cia kuhe uikaro aria mathamitio ni mai micii-ini yao. Lakini hata kama ni mambo yametendeka hivyo, kuna zile shelters ama camps ambazo serikali inaweza kuweka na ziko 118 na fauka ya hayo tayari kuna kaunti 12 ambazo zimeweza kupewa chakula cha kuweza kuwasaidia wananchi, na kaunti 4 ambazo zimeathirika zaidi tumeweka chakula na pia na dawa na kadhalika ili tuweze kukidhi mahitaji ambayo yanatokana na wananchi. Niongeze kusema kwamba tunatumai kwamba serikali itaweza kupatia watu zaidi ya 1500
kitita cha shilingi milioni 650 ili kuweza kusaidia kununua chakula katika kaunti 8 ambazo zimetajwa katika arifa hii. Akiaria oho Mwaura ni atariirie ati ni makuhuthira ndege niguo gukinyia uteithio wa irio na indo ingi kuria gutangigereka ari hamwe na utambia wa neti cia rwage makiria ma 120 niguo kunganira na murimu wa malaria na nginyagia barabara ni ciguthie na mbere na gwakwo weru kuria ithukangitio. Kile ambacho tunaomba ni mwanzo barabara nyingi zimeweza kuharibika na serikali inajaribu kutumia ndege ili kuweza kusafirisha ule ufadhili wote ambao unaweza kupatikana kutokana na fedha za serikali na wale ambao ni wadhamini wanaweza kuongoza. Naelewa kwamba umbu imekuwa nyingi kwa sababu ya mafuriko na serikali itatuma nets ya kukinga wameathiriwa na hawa mosquitoes kuzuia ugonjwa hizo za malaria. Ginyagia riu kaunti 30 tutitio ni mbura ya ELNINO na macungirira riu thirikari igaikia ihoya kuri muingi kwimenyerera niguo kugiririria makiria ya mitino hamwe na ciiko cia kura kwa mioyo ya muingi. Lakini hiyo sio kumaanisha kwamba watu wasiwe na wakichukua hatua ya kuweza kujilinda wao wenyewe, kwa sababu hatujui huu mvua vile unavyokwenda, na tunaonyeshwa kwamba mvua utaweza kuongezeka siku zinazokuja hivi karibuni. Kwa hiyo niseme kwamba leo tunashukuru kwamba hakuna maafa ambayo yameweza kuripotiwa, na pia tuko na namba ambayo tutakuwa tukishare, mtu anaweza kupiga simu kama kuna jambo lolote ile ambalo wanafaa kusaidiwa na serikali. Hadi-ini ha Muthingi TV riwe kwa shege wa Wajohi. Kugeni ati abunge kuma gicigo kia Nyanza matongoretio ni mubunge wa tauni ya Homa Bay Peter Kaluma na murunawe kuma Karuchonyo Andrew Dipo animoretie thirikari etikire guteithia aikari a kaunti ya Homa Bay na aria mahutitio ni muko wa mbura ya ELNINO ira githie na mbere kura guku bũrũri-inĩ. The county has the longest stretch of Lake Victoria in Kenya, and so it is very low by the lake. Due to the ongoing ELNINO flooding, Homa Bay County has been affected like no other county, and I imagine no other area in Kenya. I think the areas which may be equally affected are those bordering the Indian Ocean. You saw what happened in Mombasa. The whole of yesterday night, more than half the population of Homa Bay town constituency living by the lake had to be evacuated. A number of them had to be relocated and be settled in schools. Homes have been swept by the raging floods due to this ELNINO. Pupils, primary school, the biggest in the constituency, by the lake completely marooned. Nyagida Primary completely under flood. Magare struggling, halfway submerged under the floods. So we want to call on the relevant government agency. I'm told that this currently is being dealt with directly under the office of the Deputy President, Gachagua. I wanted to call on his office not to take his eye out of Homa Bay and to remember that Homa Bay has the largest stretch of Lake Victoria and have it when we are addressing the effects of these ELNINO floods. Rachuonyo is under siege. Most parts are submerged by water. And instead, I have seven wards within the constituency. Only one of them is not touching the lake. The rest are. And those wards which are touching the lake shore are having big problem. Today, they are doing the same. That's the Red Cross. They are giving food in the area. And whatever they are giving, I must admit, it's not enough. Although I thank them for that big effort. The effort has helped so many people, but it is still very inadequate. Now, I would say that mine is perennial. All the time when there is heavy rain, we suffer. We also suffer sometimes when we don't have any rain at all. But in the islands, there are heavy downpours. When that happens, the river
particularly Miriu, will bring water from up in the hills down to the lake, and when the river is approaching the lake, after the hills there, the ground is flat, so the flood occurs. I'm making efforts and I've appealed to the government that they build dikes to protect us against this flooding. Both that's now a matter concerning both me and the MP for Nyakach. We have together and approached the government. It is our hope that something will happen, but before it happens, we are under that big problem. Atogethie nginya kuria kaunti-ini ya Meru, MCAs muthenya wa umuthi ni mathararirie mihango ya bunge makienda kumenya mitaratara iria thirikari ya kaunti ino igathikite niguo kurua na muniko uyu wa mbura ya ELNINO kuria makiugite ati ni magathikire kana ni manenie kimajika kana ni maikirio magikindira kimajika ya shiringi milioni 8 etha gukorwo kana guteithiriria aria magukorwo makihutio ni muniko uyu wa mbura ino ya ELNINO. Taki kusikia county government ikisema haina pesa. Mihango ya ro muthenya ni rugamire bunge-ini ya kaunti ya Meru niguo gwetha kihonia gia kuhurana na muiyuro wa mbura ya ELNINO thina uria ugomeire icigo nyingi kaunti-ini iyo, na kuringana na MCA wa wadi ya Kianjai Ken Naibai ugite ati mekwenda kumenya ni mitaratara iriku iragathikwo ni thirikari ya kaunti ya Meru niguo kunyihanyihia hathara ya muiyuro wa mbura ya ELNINO. Tumekuwa na mjadala ambao umeweza kusimamisha biashara za kawaida za bunge kujadili umuhimu wa uokoaji wa watu wetu kupitia mradi hau kuathirika kwa watu wetu kwa sababu ya maji ambayo yamekuwa mengi sana katika wadi ya Kianjai na vile katika kaunti yote ya Meru, ambapo tumeweza pia kuuliza gavana haweze kujitokeza na kuweza kuwaambia wananchi wa Meru jambo ambalo analolifanya ili kuweza kufanya uokoaji au kusaidia watu ambao wameathirika na hili janga la mvua ambao umekithiri. Kuringana na yacio mugite ati ni magathikite kigina kia budget ya milioni 8 itemire ya kuhura na hathara ya muiyuro, indi maruga ati thirikari ya kaunti ya Meru niremetwo ni kuhuthira kigina kiu na njira iria yagiriire riria ikari ya kaunti iyo marathie na mbere na kugomerwo ni mbura ya ELNINO, na thirikari ya kaunti iyo handu ha gwaka ndirisha na guteithiriria andu aria magomerwo ni mbura iyo matikae kugwatwo ni mirimu iria yumanaga na mai ma giko, gutiri ona undu umwe monete thirikari ya kaunti wegika. Kumekuwa na shinda kubwa sana hapa Meru ya flooding na hatujaweza kuona response hata moja ya serikali ya county, ilhali tunajua kuna pesa emergency. Number 2, tumeweza kuuliza serikali waweze kuleta supplementary budget katika county assembly ya Meru ili tuweze kurealign ama kufanya realignment ya pesa ambayo tulipitisha bila kuona vile kama kutakuwa na mambo ya ELNINO, ili tuweze kurealign hiyo pesa ili tuweze kupea priorities mambo ya daraja ambazo zimebebwa na maji, barabara ambazo zimeharibiwa na maji, na pia kutafutia watu chakula. Kaunti ya Meru andu 3 nio mareketie gukua kumana na muiyuro wa mbura ya ELNINO, guku makirima andu magithamio micini yao na indo cia guthukangio ni mbura iyo. Kuna watu ambao wamekuwa completely locked, hawawezi toka, hawawezi enda kibarua, na watu wengi wanategemea vibarua ambazo ni za mikono ama cash work. Handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Ng'endo wa Njugu. No senators ni mokireire minister atatu ariwe menyafara wa minister Mudogoto Musalia Mudavadi, minister wa hinya wa mahuthiro ariwe Davis Chirichi, no wa kigina ariwe David Njuguna, nundu wao kwaga gwekinya bunge-ini kana kwaga gwekinya giikaro-ini kirege gubangitwo ni senators aya. Onoguo senators ni maugire ati atatu aya ni macereirwo gukorwo makiandikithia ndumiriri ya kirege gitumire mage gwekinya giikaro-ini kiu. Prime Cabinet Secretary has alerted Senate this morning. The Cabinet Secretary at the National Treasury has alerted the Senate this morning. Mr. Speaker, it should also occur to this House that this is not the first time the Prime Cabinet Secretary is failing to appear before this House. And Mr. Speaker, if this does not imply attitude, then what does? Yesterday, Mr. Speaker, we also find the governor of
Nairobi, Johnson Sakaja, who happened to be one time a senator of this great county of Nairobi. We have invited him since November 2022. We are in November 2023, 6 times, and he has never appeared, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we gave that fine because we know he won't even appear tomorrow. And if he doesn't, Mr. Speaker, we are going to invoke Section 19 of the Parliamentary Powers and Privileges Act that he should be arrested and brought to the committee, Mr. Speaker. And it is not a coincidence that just the second week when the members of the opposition want to engage vastly with these people, they're already running away, Mr. Speaker. It doesn't make any sense. I was looking forward, because we have a serious controversy in this country about the G2G deal. I wanted to look the CS energy in his eyes and ask him those questions that I've written down here, Mr. Speaker. But he has run away. And this... I believe that when the Kenya Kwanza government ran for office, we are here for the hustler nation, for the people. What else are the cabinet secretaries so busy doing that they cannot come here to answer questions that the hustlers are asking, Mr. Speaker? Because for me today, I was looking forward to engaging with the Minister of Energy, Mr. Speaker. The bills on KPLC are asking, Mr. Speaker, because for me today, I was looking forward to engaging with the Minister of Energy, Mr. Speaker. The bills on KPLC. Na tũrĩ na riboti ya mwanya ĩgiĩ mũrimũ wa autism. Hihi nĩ ũĩ atĩ gatagatĩ ga ciana 30 iria ciaragwo oro hĩndĩ gũtiagaga mwana ũmwe na mũrimũ ũyũ wa autism. Ũũ nĩ ũrĩ kana ũũ nĩ uge wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ WHO. Hihi ũyũ nĩ ũrĩ weyũria moritũ marĩa matũngaga aciari a ciana ici kaingĩ nĩ matigaga gũkoroka mawĩra-inĩ mao nĩgetha makorwo magĩtungata kana makorwo magĩtungata ciana ici. Mwandĩki witũ Wambui Njau no tuharĩrĩirie riboti ĩno. Autism nĩ mũrimũ ũrĩa ũtũmaga mũndũ akorwo na wathe wa kwaria, o ta ũrĩa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩ yothe WHO rũtarĩirie rũkiuga atĩ harĩ ciana 36 gũtiagaga ũmwe ũrĩ na mũrimũ ũyũ. Agĩkorwo WHO yenyewe na CDC nĩ marauga watara ciana 36 thĩinĩ wa cukuru ũmwe hena autism. It's a big disaster gũkĩra HIV, it's a big disaster gũkĩra na ELNINO. Rũhonge rwa Autism Light rũrĩa rũtigagĩrĩra ciana iria cirĩ na mũrimũ ũyũ nĩ ciamũkĩra ũrigiti wa kũigana, oro ũndũ ũmwe na gĩthomo kĩega nĩ mambĩrĩirie gũtambia mathomo makindĩrĩku kũrĩ arimũ, oro ũndũ ũmwe na aciari kũgerera andũ arĩa mohĩgĩrĩire ũndũ-inĩ ũyũ kuma USA thukuru-inĩ wa Kimaru na ingĩ nyingĩ bũrũri-inĩ wothe. Kũringana na Chege wa Maratũ ũrĩa ũhĩgĩrĩire ũhoro-inĩ wĩgiĩ autism, augĩte atĩ aciari aingĩ nĩ mageragĩra moritũ maingĩ rĩrĩa mararera ciana ici, gũkũ akĩũria thirikari ya bũrũri wa Kenya kũiga keheri kĩgĩna gĩa gũteithia ciana ici kuona kwa mĩaka mĩingĩ nĩ citeanĩirio na ikariganĩra. Ndarwa nĩ agĩrĩire gũkorwo kũringana na watho ũyũ ũrauga OECD ĩkorwo na kĩrathi kĩa mwana ũcio wa autism, tondũ ciana icio nĩ ciranidi EIP, Individualized Education Plan, nĩgetha ahote gũkocha na arĩa angĩ. Koguo governors othe kũrĩa county ici ciĩtũkĩtie mawatho, county 18, Nakuru county, haha Baringo county, ũthiĩ nginya Kilifi county, ũthiĩ nginya Garissa county, mawatho macio mothe ithuĩ ta organization nĩ tũhotete gũ-sponsor. Ĩtathikĩrĩria ũrĩa Chege wa Maratũ aratarĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ mũndũ ũrĩ na autism, akĩheana mũhano wa Bill na Elon Musk. Andũ arĩa atongu othe thĩinĩ wa thĩ nĩ arĩa mena autism, reke ngwĩre ũngĩhota confirm through research. Bill Gates mwenyewe na niwe mũtongu thĩinĩ wa thĩ. Mũndũ arahota gũthondeka dawa ya malaria, mũndũ arahota gũthondeka computer, mũndũ arahota gũthondeka software ici tũhũthagĩra thimũ-inĩ. Mũndũ ũcio autism nĩ ĩtũmĩte ahote gwĩka atĩa, tondũ mena kĩndũ kĩrĩa tũtarĩ gĩtagwo repetitive behavior and many other characters that tũngĩ-empower mwana ũcio no atuĩke mũtongu thĩinĩ wa thĩ ng'ima, thĩinĩ wa Kenya ng'ima. Mũndũ ũngĩ ũrĩa mũtongu thĩinĩ mũno wa thĩ nĩ mũndũ wĩtagwo Elon Musk. Inyuothe nĩ mũmũĩ atwaraga andũ Mars, niwe mwenye Twitter ĩno ĩratwĩkire X. Anasiasa ya itũ othe me Twitter, mahũthagĩra Twitter social media ya mũndũ wĩna autism. Amos Kimani kuma thukuru-inĩ wa Kimaru kaunti-inĩ ya Nyandarua augĩte atĩ namba ya ciana iria cirĩ na mũrimũ ũyũ ciongererekaga oro gwakĩa,
riu akiuria thirikari gwikirira hari gwakira ciana ici irathi njega niguo nao matikemene. Thirikari ya county ni tuteithagia muno tondu ni tuheaga facilities. They are our friends. Matuheaga some facilities tari ni matuhete ite, magatuhe trampoline, magatuhe indo cia resources, ni gituteithia muno. Na thirikari ya county ni macokaga magoka magatuhe nginya irio riria tondu guku na kuo ciari aria makoragwo guku, they are really needy parents mari thi muno because this is a rural school, mari thi muno ningi makakurimwo ni kuriha bithi wega, riu magateithio gap iyo ka addresswo ni county government. Yes. Ne Catherine Kagondu uria ni muciari uri na mwana wina autism ni ataririe uria amenyire mwana wake ari na murimu uyu. No mwana ucio athoma ri ukona ari thutha, no ni ndagire mwarimu ucio wa muthomithagia ni angenirie muno twandindo anjirie ni nguguteithia akinduma kuri mwarimu wa cukuru ya Kimaru special nigetha eko assessment nigetha okorwo mwana ucio akufiti kuku kana akufiti kwe mwarimu ucio nigetha ahote kuheo githomo. No ihindi ria okire agiassesswo akioneka ona miaka yake ri ya gukorwo ari cukuru ni minini tondu ari na miaka 4 na mieri 5, koguo mwarimu uria ni aheirwo hinya akirwo athomithie mwana ucio okahora na ndakamuthomithie ta ciana iria ingi. Hindi ria kinyirie miaka 7 ni ndokire ni maheirwo ihinda ria guthi grade 1 kana iria twamita class 1 ihinda riria riariho. Riu hindi yo mwana eka interview ni amenyire indo imwe na imwe ndamenyire. Hindi ndathire kwi mwarimu munene wa Kimaru primary school akirifa guku Kimaru special, no tondu ni ndekite ni ekitwa assessment ndoka kwi mwarimu wa munene wa cukuru ino no kumuoya muoire tondu ni amumenyete na amurora akiuga uyu ona ndarabata ku assess ria keri, riu ni aroneka titoria mamu assessete hau mbere. Kuringana na Paul Waruko uria uri na mwana wa miaka 22 na ari na autism ni atutwarite ikinya gwa ikinya morito maria agereire kurera mwana wake thutha wa mutumia wake kumutiganiria. Riu Paul agikirite na kuri aciari othe thi ng'ima handu ya ruma gutigirira ni monia ciana ici wendo kuona no ta ciana iria ingi na no magatuika uteithio kuri o muthenya wa mithenya. Ndina mwana wina disability na mwana ucio aokire na disability ni tondu wa conversions arwarire kiongo. Izo yani icio conversions ni cio ciatumire mwana ucio ajiririe kugwa na kugwa maita maingi mathi ni acokire agicokio ni mayaniko na agicoka guku na akoragwo guku. No na ni ngithiaga handu hangi kabarwa ga Oshmeni niguo ngimwonere nginya ni ndawa ta icio. No riu nyina ona tuikaranitie nake guti undu yani guti undu ateithagia mwana toyu tondu okira rucini no guthia athiaga ciharwa ciake utangimenya ni na kuria athiaga na athie acoka kindu thinacara na riu acoka thinacara riu ona okorwo no mirugire ya mwana toyu ndikoragwo ndionaga akimurugira mirugire te miega uria mundu abataire gukorwo akirugira mwana. Maundu no ta maya thukuru-ini wa caregiver kuria turacemania na Veronica uria utaririe ona thengia wa morito maria mageragira hindi iria mararera ciana ici ni hari kindu kiega nao kuona mabataraga oro umenyereri mwega oro undu umwe na wendo. Na no muhaka ukorwo na ngoro nene tondu ciana iria uraikara nacio ni cibatara we mundu no citira gubatara we wita muruti wa wira makiria muno thiini wa cukuru ino twi ciana cia autism. Ciana icio ni cikoragwo na mathina maingi kana maundu maria mangikunogia wita muciari, no ru ungiuka guku uke urute wira kana tugiuka kurikara na ici ciana ni twirutagira ugakorwo na ngoro nene ya kuhota kwerewa ciana icio. Riu ruhonge rwa Autism Lights ni moritie thirikari nene na thirikari cia county matigirire ni marora ciana ici oro undu umwe na kumakira thukuru cia guthomera ta ciana iria ingi. Tura request and tura compel the government etogoretio ni His Excellency Dr. William Ruto president twathurire president twendete president turamenya ni areciria maundu mega megie bururi but hena handu
need gukorwo ukipay attention na ikorwo kipaumbele maundu megi autism. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Haya, ngatho cia mwanya Wambui wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Getanya atĩ nĩ waikorwo gĩthoma kaũndũ kegiĩ mũrimũ ũyũ wa autism. Na riboti ĩyo nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩtũhe kanya gaitũ ka mbere gagũkorwo tũgĩikĩria. Ndakorwo gĩthiĩ kũraihu kuona atĩ nĩ ndĩracokereria na mangĩ maingĩ. Gukenari ni aria mari na kieha ni gukorwo ni makaninirwo kieha ni undu wa gucakaya na aria matigitwo ni endwa ao. Riu ceceni ya Mũthingi TV ni irakweka mweke ga gutangathithia kimenyithia kia mwendwa waku hatari marihi o mothe. Itangatho riri rimemerekagio o thutha wa mohoro maitu ma hwaini. Araniria na ruhonge rwitu rwa wendia kugerera email ya sales@lookuptv.co.ke kana kugerera namba itu niyo 077572 nao endwa aitu maroma makwega kuraga. Nestled in the quiet and serene neighborhood of Makutano, just 2.8 kilometers from the tarmac road lines Alpha Meadows. This is a controlled gated community where you can build your city, home, or purchase for investment purposes. If you are looking for a place to call home, full of peace and quiet with magnificent views, then Alpha Meadows is that place. To book a plot, call 0723 979797 or visit us on 4th Avenue Towers along 4th Ngong Avenue off Bishop Road. Alpha Meadows is a product of Fusion Estates. Fusion Estates, your land ownership partner. Twacokereria gukwari kwa Mũthingi TV mere mohoro ma hwaini. Ngatho cia mwanya ni guthie na mbere ni kunyitanira kana guthie na mbere kunyitanira na ithuĩ tugicoka kĩondo-inĩ gitu. Arĩmi a mũcere kathikimu-inĩ ya Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga ni mareganete na thirikari ya President William Ruto harĩ kwendia gwa kĩganda kĩa mũcere magĩtarĩtana kũrĩ atongoria a kaunti ĩyo makorwo makimateithĩrĩria kuona atĩ kĩganda gĩkĩ gĩkoretwo gĩkĩguna aikari na njĩra nene mũno. Arĩmi a mũcere thikimu-inĩ ya Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ mamenereirie itua rĩa thirikari rĩa kwendio gwa kĩganda kĩa gũthĩa mũcere makĩregana na mũbango ũyũ. Skimu nyingĩ mũno, kwĩna hero, kwĩna mbura, kwĩna mbusagwa, tũtirĩ indo cia wikendio citũ cia Mwea irendio nĩkĩ atongoria maitũ meku magũtwarĩrĩria. Arĩmi aya macũngĩrĩirie Kenya Kwanza nĩ ũndũ wa kwendekithia ũndũ ũyũ makĩhoya President William Ruto kwaga kwendia kĩganda gĩkĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩmaguna na njĩra nene. Maya mokĩte thutha wa thirikari kũgweta gĩthĩi kĩa mũcere kĩa Mwea harĩ kambuni 11 cia thirikari iria irongoreirio kwendio makiuga atĩ ikinya rĩu nĩ rĩkuongerera ũndũ ũyũ makĩria kũrĩ thirikari na kũnyihia ũtonga wa thirikari na indo ingĩ. Mũndũ agĩthĩna ambagĩrĩria kwendia indo cia nyũmba. Koguo korwo bũrũri nĩ kũharora harĩte Ruto ere Kenyans bũrũri nĩ mũharu. Twethe ũndũ ũngĩ no mũndũ atige kwendia indo cia arĩmi. Makĩaria mũthenya wa ũmũthĩ arĩmi a mũcere matongoretio nĩ ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri gĩtĩ wa arĩmi augĩte atĩ nĩ mareganĩte na itua o rĩothe rĩa thirikari rĩa kwendia kĩganda gũkũ arĩmi mena gĩcunjĩ kĩa 45 harĩ igana na thirikari ina gĩcunjĩ kĩa 55 harĩ igana. Tũmakĩte mũno nĩ kũigua kwa mũndũ ũrenda kũbenia president atĩ kuna kĩthĩi mangĩendia. Kĩthĩi gĩkĩ nĩ kĩa thirikari na arĩmi 55 shares na 45
na mundu ndendagia kindu kiene. Njogu ugite ati utiri undu gukorwo githii na mbere hatari na muingi na arimi aria maigithitie no nginya makorwo na marua mothe ma kuonania no mendie kigina giki. Ciana iria ciandikitwo kumiruri arutire mero me gukumamiruri kumije wosimeni mutimia wa kuthia mundu wa nginya wa kubata mothe me gucoka mathiko. Ithui kana murimi wa guku wa mucere ni ori tukiuria kana kithii kiendi kagitikene ni atikirite kana aregete. John Munene uria ni murimi wa mucere kuma Thiba augite kiganda giki kiambiririo ni president wa mbere Mutigire Jomo Kenyatta na gitire kiendio. Kindenendia moindanendia Uhuru ndenendia nugo tuike bingwera turathure thirikari ya turetha itu no mekwendia tutiyete kirondo tocio othie na mbere tuike. Arimi a mucere Mwea ni marenda atongoria a Kirinyaga matongoretio ni Senator James Kamau Murango, mubunge wa Mwea Meri Maingi na mutumia murugamiriri wa kaunti ya Kirinyaga kwaririria murugamo wao hari wendia wa kiganda giki. Turona kundu kuria kungi matirendia ithei ciao kuringana na uria ambunge maramatetera. Koguo ithu ni tumakite muno na ni tungiuria riri ni ibinda ria turenda ateti meitu kwambiriria OMP witu ria twathurire Meri Maingi na women rep na senator marugame na andu a Mwea riu ni turamabatara makiria. Ngiribotera Muthingi TV njitagwo Jerry wa Ndung'u. No atumia a gicigo gia Kabete ni marunganire ni undu wa kwendia kana ni undu wa wendia wa kirabu akiria gitagwo Azimio kuhingo o ni thutha wa anake gukorwo makinywa njohi cibango na ndawa cia kurevya iria acumana ati kuona matingihota guciarithia makoriro kana agikira kirore commissioner wa gicigo kiu ni ugete ati ni makorwo makihinga kirabu giki akuona ati tigia kiguni hari muingi. Atumia kuma mwena wa gicigo bunge gia Kabete ni marurunganire kirabu-ini kia Azimio na gugithukangia thutha wa mwanake umwe gukua akiuga gikuo giake gicungiriirio ni unyui wa njohi cibango na ungi gukoma thibitari-ini ya Kenyatta atakwigua nake ungi kuguthwo ni ndereba uria uranyuaga njohi. Pombe haramu imeua watu. Kuna kijana hajasikwa sahi, atasikwa Thursday. Tena kuna mwingine aligongwa na mlevi alikuwa ametoka hapo tu, amekatwa mguu. Kuna mwingine amelala Kenyatta na hatujui kama atapona kama atakufa kwa sababu anaongezwa damu sauri ya pombe. Mena ururu muingi atumia aya ni matherekeire mwene nyumba iria yendagirio indo ici na kumwira akorwo akimihinga ni undu niwe ikoretwo ikiendia dawa cia kurefia na njohi cibango. Sasa hii pombe tunataka iishe kwa sababu huyo mwana anasema sasa mtanifanya nini, kwa sababu anasemanga serikali iko kwa mfuko yake. Sasa tunataka kujua serikali iko kwa mfuko yake aje. Atumia ya marurunganire nginya wabici-ini ya munini wa komishona wa Kabete magiteta ati anake angi magite hinya wa undurume na matire na hinya wa guciarithia ciana guku makiuga ati inegene ringi riumaga kirabu-ini giki kiria ki hakuhi na nyumba ciao na kugiria ciana ciao guthoma na thayo utuku. Inatoa saudi kubwa sana, hata kama ni watoto wanafanya study hawawezi wakaconcentrate na vile wanafanya kwa sababu ya hiyo music. Akioya mateta mao munini wa komishona wa Kabete ugete ati kamiti ya ugitiri hamwe na ya kaunti nire kuthuthuria wairabu iria cikuheo license akiuga ati kirabu kiu kia Azimio kina rutha wa gukorwo gikiendia na kuona ati matire na uhoti wa gukihinga. But sheria za kaunti za pombe zinasema ukikosa kuridhika na vile sub county wamefanya unaweza weka nini? Appeal. Tunaelewana? So Kibishiku hii akaenda akaweka appeal yake Kiambu County. So Kiambu County walikuja wakaangalia na wakakataa pia. So at the county level pia ilifanya nini? That was rejected. But sheria pia inasema mtu akikosa kuridhika na county anaenda high court. Anaenda wapi? High court. So this person ako high court Kiambu. Munanielewa? Ako high court Kiambu. Na kesi imekuwa ikiendelea. Mention imefanywa na hearing itakuwa tarehe 11. I've just talked to them. Hearing itakuwa tarehe 11. So sisi kama serikali hatuwezi funga na kesi iko wapi? Kotini. The only thing, yes, sheria ni sheria. Ngiribotera Muthingi TV njitagwo Jerry wa Ndung'u. No
maabitha kuma honge itiganite ni mambiririe mitaratara itiganite ya guthingatithia muingi kugia na mirire miega o hamwe na njira cia kuongerera ikiro citiganite cia vitamins na toria ng'endo wa Njau aratariria nete gikundi gitari gia githirikari kia Global Alliance Improved Nutrition na makoretwo magithomithia muingi oro wigie ndeto ino. Maabitha matiganite ahonge cia ugima wa mwiri gigasha unduire na wendia kuma kaunti cia Naikuru, Nyandora na Nairobi ni mekirire mitaratara itiganite ya gutigirira muingi no wagĩa na mirire miega oro hamwe na gukinyĩria ugacirithia wa irio mithemba ngũrani na njĩra ya kuongerera ikiro citiganite cia vitamin na macumbi maria magathikĩtwo kiwatho. And every voice of the woman is heard in terms of how they would benefit mostly in the agriculture sector, because that is the only way they can feed the nation. Maya makinyanirio thutha wa kigomano gĩa thikũ ithano kia maabitha acio na andĩki a mohoro kĩrĩa gĩtirihirwo mũthenya wa ũmũthĩ mwena wa Naivasha rungu rwa kĩama gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kia Global Alliance for Improved Nutrition. Working on this week in terms of nutrition policies and food systems. One of the things that Nakuru County is looking to do is to improve the nutrition status of our population. Mwanya na gukinyaniria ndumiriri ĩgiĩ bata wa gukorwo na mirire miega kuri muingi kaunti-inĩ icio ithatu, maabitha acio maugĩte atĩ ni marakena kuona cioneki ciao nĩ irahinga. In our county we don't have many mirrors, but we are coming up with a strategy to address fortification issues. Ni undu gwetetwo gukorwo uri wa bata muno kuona aria manjiriirie ni mambiriirie gukorwo na ugaruruku na kaunti-inĩ ya Nairobi. Tabarĩra ya kuhe arutwo irio mathukuru-inĩ ni imwe ya ciĩranĩro iria muoroto-inĩ wa maabitha acio. At county, at national county, sub-county levels in specific areas, and in policy strengthening, we are looking at nutrition-related policies. Na kuona uthuthuria wa WHO wonanĩtie atĩ gĩcunjĩ gĩa 5.2 kĩa mũingĩ ĩyaga mĩthemba 5 ya mboga na matunda ũrĩa kwagĩrĩire, ataramu a mĩrĩre mĩega marĩ na retana kũrĩ mũingĩ. To some of the partnerships that we are engaging as a county government, so working with partners and the county government to improve the food and nutrition security of the people of Nakuru, and we are doing this through offering nutrition education. Fortifying food, not eating the corrective food, that is nutritious food. We will lead to diseases, it will lead to stunting, it will lead to a lot of roses as far as the liver is concerned. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa andũ kĩũmbe onao nĩ matanyĩtwo gũteithĩrĩria na njĩra nene gũtigĩrĩra andũ na makĩria arĩa marĩ matũũra-inĩ nĩ makinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩyo oro ũndũ ũmwe na motungata megemainie na tabarĩra ĩyo ĩrĩa nĩ ya mĩrĩre mĩega. We have a number of departments that are represented from 3 counties that we're implementing the project in. That is Nakuru, Nairobi, and Nyandarua. And we are focusing on ensuring that the policies are well disseminated at different levels, from county level all the way to community level. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Naruo rũrĩrĩ rwa Samburu rũkoragwo na wĩtĩkio atĩ nyama nocio mangĩhũthĩra hĩndĩ ya magongona na hau magatigĩrĩra nĩ marekia matamana ma mahuti thĩ kuona atĩ mathangũ maya nĩ mateithagia kũrehe mawega na irathimo. Rũrĩrĩ rwa Turukana na metaga Pearl nĩo Samburu makameta Regalia. Tunatumia kwa nyama kwa sababu ni ya kimila. Sababu hii matawi sisi kama Waturkana tunatumianga hiyo matawi, iko wengine hii matawi ni mara 2. Sasa hiyo nyingine ikikosa tunatumia hii. Sababu hii ni muhimu sana kwa nyama. Hatuwezi tumia kitu kingine. Hii ndio tunachinjanga naye. Ndio tunatumianga naye kwa banda ya kwa kimila yote. Iko Turkana inaitwa bahali. Sababu ni miti ya baraka, kwa sababu unaona hata mvua ikinyesha ama wakati ya kiangazi bado tuko green. Haiwezi kauka. Sasa hiyo miti hakuna miti ingine inaweza weka hiyo ng'ombe tu, hiyo tu. Kama iko ingine inaitwa Gilai, lakini hiyo mbali iko mbali. Lakini inafanya na hiyo kwa sababu hiyo iko karibu. Hapana weka vipea na hapana weka mabati.
Hii ng'ombe ilikuwa alikuwa iko tofauti nyingine na ng'ombe nyingine kuchinja. Hiyo miti hiyo tu, kwa sababu hiyo napenda kuelezwa na nyama. Kogi ni ati mathukuru ma university ni metete kana ni moretie thirikari gukorwo ikimahura njeki kibesha etha mahoto kwa kana makorwo makihota kwandikithia arimu ona aruti a wira kuona ati thukuru nyingi cia university ni ciagaga aruti a wira ni undu wa kwaga kigina gia kumariha. Oho ni moretie aciari aria magihota gukorwo makirihira arutwo ao thukuru makorwo magika uguo nigetha gukorwo makinyihanyihia mihotekano kana kumuhatikano wa uhuthiri wa kigina wa cukuru. Staff to fill the gap owing to inadequate funding to get permanent staff. Some universities have been unable to raise enough revenue to pay part-time staff, leading to cost burdens, and in fact, some part-time staff have disappeared with student trips, leading to the pandemic problem of missing. Hence, inadequate staff can be said have greatly undermined the quality of university education. I humbly recommend that the government solves the perennial problem of staffing in universities through viable and sustainable financing options. You know, the funding method, everybody is getting at least some form of scholarship. Everybody is getting at least some form of loan. Then the question we are asking here is, are there people or are there no people in this country who can afford university education without being supported by the government? That's a question I'm leaving with you. If they are there, then why can we have a category of students whom we are calling they're not needed? They don't need the support of government at all. It turns out that there is a disparity between the factors influencing demand and what is captured in higher education laws called MTI. And this calls for the scientific inquiry to remedy the MTI to make it more effective in addressing student needs. To equitably implement the new funding model, there is need for a survey to establish number of students from low, middle, and high income backgrounds to justify the funding formula. Upon implementation, there is need to provide for discounted rates of loan repayment for those who repay immediately. Loan and scholarship recipients who take loan to complete studies because of unnatural factors must be made to lose the scholarships and loans and be required to repay immediately. However, top students and those who complete earlier should be incentivized through some form of waiver. The family contribution should be scientifically justified, while at the same time, another category of not needed should be created in the funding model. Haya, ripoti ya mashukuru ma university ni araikoro gitwekanya kangi gauko tugikiria na koro githie kora hugwa nate gicokereria turagicoka kuria iharo-ini na kugumenyithie uri ciana cia atumia ciregarika kweri kwa Muthingi TV. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo ikwari. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitana nanie Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaa 2 cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Na
gitio kinene njitikiria riu ngoro ngigutwara nginya kuria iharo-ini na kuo ngumenyithie uria ciana cia atumia acira kiegarika kuria kambuni ya wendia wa nyama ya Farmers Choice nimeranĩirie unyitanĩri wao hari kuhura njeki mutwarithia wa ngari cia Safari Rally Ian Duncan mbere ya mbĩtĩka cia East African Safari Rally Classic. Mbĩtĩka ici ikerekari 11 cigathakwo kuma tariki 9 nginyagia tariki 18 mweri okite. 30-something years ago or something, we were told, like you said, you're going to have a flying sausage on your car. And so when we turned up at the start of a rally and everyone saw our car, then you can imagine we were the joke of a day. But by the end of it, so Yuhua was leading and crashed, and we ended up first and managed to stay on first. Then the boot was on the other foot. So actually we got to laugh at everyone that we might have a funniest car, but we'd kicked everyone's butt as it was. So, but then all. So in a very modest way, we are supporting Ian and Jaspel, and we are delighted to do so. We really are. It brings excitement to me after 30 years, having had such fun during the 1994 WRC. Hopefully, and really over to you, please give us a lot of fun this rally. Ian has done miracles in cars, and I don't know how many of you know much about cars, but he drove a Rover in the last classic rally. Now, a Rover in the mud, but there was only a little bit of mud, if I remember correctly, but down at Tighterway, and the rest was dry, and he was actually second on the last morning. But when I spoke to him, because we kept in touch, he said, I've lost a lot of power because the car is overheating and we can only do 200 kilometers an hour. And I thought, right, he's lost power, car overheating, doing 200 kilometers an hour in a 35-year-old car. That's not bad, is it? But sure enough, they continued to lose power, and I believe a Porsche overtook him on the last morning, and you came third. Nakio kiama kia kimabũrũri kia International School Sport Federation manyitanĩire na International Sport nĩ maiguithanĩirie atĩ mbĩtĩka cia kimabũrũri igathakwo mweri wa gatano mwaka ũkĩte kũrĩa mwena wa Ngong Racecourse arĩ gũka kaunti-inĩ ya Nairobi. Mũtongoria wa mbĩtĩka cia macukuru ma secondary Kipchumba Maiyo na mũtongoria wa mbĩtĩka cia kimabũrũri Ronet Pantenka meranĩire ngirimi kana mekiranĩire ngirimiti ĩyo nyũmba-inĩ ya Jogoo, na kũrĩa igongona rĩrĩ rĩragemetio kana rĩkugemetio nĩ mũtongoria kana nĩ minister wa gĩthomo Ezekiel Machogu na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ oyo Belio Kipsang. But I commit to do it. You and me. Basically, we have been to see the Minister of Sports. We have also been to see the Cabinet Secretary, Honorable Mashogu, together with the PS Education, who have been good enough, they have been part of the preparation to see that this championship succeeds come May 2024. Games have always been national. It has been done from the zonal all the way into national and to East Africa, which was actually regionally. And then last year we proceeded to African Championship, and it has elevated our games further to international status. So it has actually been able to make the games very competitive, international, and recognizable. So it's not only done nationally, and it has now gone international. We are here in Kenya for the preparation of the organizing committee about the ISF World School Championship of Cross Country, which will happen in May 2024 in Kenya, in Nairobi. We are very exciting because we were here mainly to see 2 points. First of all, the support of the authorities, the national authorities, and for the preparation of the technical part. For the first part, I would say that we are very satisfied because we met and we signed all the agreement with the authority, the Cabinet Secretary of Education today, and yesterday also we had the support of the Cabinet Secretary of Sport. So I can really confirm that ISF is very satisfied about the support of the highest authority of the government for the preparation. That me and my brother in sports, we have a one government approach. And not only one government approach, but also a one country approach. Meaning that apart from government, including the private sector and each and every other person, will be involved in this to make sure that we achieve 100% success in hosting this event.
It will not be 99, but 100% success. I assure you, Mr. President, because when you come to the kind of infrastructure or development required in order for us to successfully host this event. Yeah, that we have to now take for the New York State. Can I exchange now? Yeah, you can exchange. You can exchange. Nacio mbĩtĩka cia UEFA Champions League nĩguo kũrĩ kĩingĩra ũtukũ wa kerĩ na maũndũ makorwo magĩikara gĩthemba gĩkĩ iharo-inĩ ngũrani. Kĩrabu kĩa Galatasaray makorwo magĩtũngana na timu ya the Red Devils kana nĩkĩo Manchester United. Sevilla metane na timu ya PSV. Bayern makogania na timu ya Copenhagen. Real Madrid metane na timu ya Napoli. Braga marone na timu ya Union Berlin. Arsenal marone na timu ya PSV. Arsenal makorwo makirona na timu ya Lens. Na Benfica shugani na timu ya Inter. Na riboti ĩyo ya mbĩtĩka cia UEFA Champions League nĩ ĩrakorwo ĩgĩkĩra gaturumo mohoro maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya kũrĩ we waikorwo ũgĩtwĩrorera, ngwĩraga tũtingĩrĩ ho ũtarĩ ho, na ngatho cia mwanya nĩ we waikorwo ũgĩtũma ndũmĩrĩri yaku kũrĩa mwena wa Facebook. Ngorwo ngĩrora cigana ũna, mũndũ ũgwĩtwo Den Robert, ngatho cia mwanya. Mũndũ ũgwĩtwo Queen wa mĩtambo ũrakorwo ũkĩrorera kuma kũrĩa mwena wa Kahawa Wendani. Shanice Mararo kana Baire wa Mararo, ngatho cia mwanya ũrĩ kũrĩa mwena wa Kiambu mwena munio wa Gayoni Njathani aikoro kirora kuma gĩtuamba kũrĩa mwena wa Gatondo North. Na ngatho cia mwanya kũrĩa rethetwo aikoro tukirutania nao wĩra andĩki aitũ, mũndũ ũgwĩtwo Ben no uma kĩndũ gĩgĩtwo camera, mũndũ ũgwĩtwo Bob no uma kĩndũ gĩgĩtwo graphics, mũndũ ũgwĩtwo Viona nĩ aikoro gĩtũtereba kana nĩ aikoro director, nake mũndũ ũgwĩtwo Kariuki wa Ndwati aikoro agĩtũharĩrĩria riboti ici kana nĩwe wagĩkorwo ũgĩtũharĩrĩria mohoro maya. Niĩ tũcemanie haha mũthenya wa rũciũ, ngwĩre Ngai wa muoyo akwende, akũige na akũrathime. Ririkana wĩ wa bata, Raria Mwaki.